Okay, guys. So welcome everyone. स्टार्ट करूया फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, त्याला मराठीमध्ये आपण अलंकार म्हणतो. In a language, in English language, you have this very important part of the grammar that is called as figure of speech. So if you are in standard 8, standard 9, standard सानिका, आवाज बंद ठेवायचा. सानिका, ठीक आहे. व्हेरी गुड, समजतं नशीब. सो 8वी 9वी 10वी इवन स्टँडर्ड 11 अँड स्टँडर्ड 12 जे तुमच्या सगळ्यांसाठी इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा. स्टँडर्ड 8 स्टार्टिंग इथून होते, देन स्टँडर्ड 9 यू ऑल्सो हॅव, स्टँडर्ड 10 यू ऑल्सो हॅव, स्टँडर्ड 11 ला पण तुम्हाला आहे, अँड इवन स्टँडर्ड 12, राईट. सो लेट्स बिगिन अँड व्हॉट इज द फिगर ऑफ स्पीच वगैरे आपण ते पाहणार आहोत. So figure of speech is what, guys? A figure of speech is a departure from an ordinary expression, right? जसं what you can say, जर आपण ज्याप्रमाणे आपण ज्वेलरी घालतो, राईट, आपण ज्वेलरी घातल्यामुळे काय होतं की आपण उठून दिसतो. ओके, वी लुक बेटर. जर तुम्हाला लग्नाला जायचंय, पार्टीला जायचंय, इव्हन फंक्शन आहे, तर तुम्ही स्वतः सजून धजून जाता. सो लाईक दॅट लँग्वेज ऑल्सो हॅज लिंक जॉईन होत नाही. हाऊ कॅन इट बी? ओके, एक सेकंड थांबा जरा. शुभम काय म्हणतो बघू. तो जैसे हम ज्वेलरी पहनते हैं, लाइक सेम वे यू कैन सी इट्स रेनिंग cats and dogs out there, right? So it is what, guys? It is a figure of speech, is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. काहीतरी चांगलं दाखवण्यासाठी. जसं तुम्हाला उठून दिसायचंय. सो व्हॉट यू डू, गाईज, काय करतो आपण? वी यूज ज्वेलरी, मेकअप एक्सेट्रा. सेम वे इंग्लिश मध्ये किंवा इन अ लँग्वेज यू वॉन्ट दिस फिगर ऑफ स्पीच. मराठीमध्ये आपण अलंकार म्हणतो, राईट. गिव्ह मी अ मिनिट, आपण बघू त्या मुलांना कोणाला जॉईन व्हायला प्रॉब्लेम होतोय. वेट अ मिनिट. So, Harris, when I said any question, I was using only a figure of speech. Okay? So, काही example दिले. This PPT we have taken from the online, guys. खूप छान वाटलं. So, we have taken. Thanks for them. So, what is figure of speech? It is a figurative language. It is figurative language in the form of single word or phrase. It can be a special repetition, arrangement, or omission of words with literal meaning, or a phrase with specialized meaning not based on the literal meaning of the word. Getting? I'll explain it. Don't worry. Behind I can 28. Oh, I'm there. Huh. Okay. So next. Now we'll be having a different figure of speech. A figure of speech is essentially a word or phrase used in a non-literal sense or for rhetorical or vivid effect. Okay, rhetorical or vivid effect. They are plainly defined as saying one thing in terms of something else. What does that mean? Well, let's see. But it's simple actually. Whenever you say something but you don't mean it literally, you are using a figure of speech. Let's say you are about to head out to the store and your mother says, you better take a jacket. It's raining cats and dogs out there, right? So does your mom literally means animals are falling from the sky? No. Okay. Animals, they're not falling from the sky. But see, she wants to say that you take your raincoat, okay, or a jacket. Now there are different types of figure of speech. Constructive है, remembrance है, constant है, association है. So we'll be moving one by one. अपन पाऊयात. We'll be having a look on on the figure of speech parts, types of figure of speech one by one. The first one you have here is simile. क्या है simile, right? This is your first. Sorry. What is simile, guys? In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have, however, one point in common.
there is a comparison. लक्षात ठेवा. Whenever there is a comparison, you have a figure of speech called as simile. Comparison करताना तुलना. Comparison म्हणजे तुलना. The simile is usually introduced be words like, as, so ऐसे words उसमें आते हैं. As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after. Okay. So whenever जर तुम्हाला समजलं की बाबा like हा word आहे वाक्यामध्ये, as आहे, so आहे, so you can say there is a figure of speech called as simile. कोणता आहे तर simile. ठीक. एक्झाम्पल तुम्हाला दिली बघा इथे. My dog is as smelly as dirty socks. My dog is as smelly. बरोबर. डर्टी सॉक्स तुम्हाला माहिती ना, सॉक्स तुम्ही दिवसभर सॉक्स जर पायात घातले तर त्याचा वास घाण येतो. तर तसंच त्याचं म्हणणं आहे की माझं कुत्रा सुद्धा असाच घाणेरडा आहे. सो as as these words are used, it is called as simile. The pizza is as cold as ice. पिझ्झा थंड आहे कशासारखा, बर्फासारखा. ओके. एक कंपॅरिझन केलेलं आहे. देर इज अ कंपॅरिझन ओनली. ओके. देर इज अ कंपॅरिझन ओनली. आय होप यू आर गेटिंग इट. सिमिली. The second type you have is metaphor. Okay, it is metaphor. So a metaphor is an applied simile. It does not, it does not, like the simile, state the one thing is like another or act as another, but takes that to be granted and proceeds as if the two things were one. लक्षात घ्या. जेव्हा तुम्हाला सांगितलं जातं की दोन गोष्टी एकच आहेत, इथे तुम्हाला कंपॅरिझन नाहीये, ठामपणे सांगितलं, इट इज टेकन इन टू ग्रँटेड. लक्षात घ्या. इट इज टेकन इन टू ग्रँटेड और इट इज टेकन फॉर ग्रँटेड की दोन्ही गोष्टी एकच आहेत. द कॅमल इज अ शिप ऑफ द डेझर्ट. लक्षात घ्या. कॅमल इज अ शिप ऑफ द डेझर्ट. तुम्हाला इथे काय कंपॅरिझन नाही केली, सांगितलेलं इट इज टेकन इन टू ग्रँटेड. भाई ये ऐसा ऐसा है. ऍक्च्युअली कॅमल तुमचा शिप आहे का सांगा बरं. नाही. कॅमल शिप असतो का. नाही. कॅमल इज कॅमल. शिप इज शिप. शिप म्हणजे जहाज, पाण्यातलं जहाज. बट दिस कॅमल इज शिप ऑफ द डेझर्ट. इट इज शिप ऑफ द डेझर्ट. वाळवंटातलं जहाज आहे. कोण. उंट. म्हणून त्याला म्हणतात मेटाफर. वेन एव्हर देर इज समथिंग ग्रँटेड म्हणतो आपण. राईट. सो दॅट इज कॉल्ड एज मेटाफर. Not note. So note दिले. Not note है. Every simile can be compressed into a metaphor and every metaphor can be expanded into simile. Instead of saying Akash fought like a lion, Akash was a lion of the fight. दोन्ही पण सेम बघा. So a word can be बघा. तुम्हाला जर असं दिलं Akash fought like a lion. So like word आहे, therefore it is simile. And Akash was a lion of the fight, then it is a metaphor. So this is your Akash. Getting? So सिमिलर तुम्हाला काय कळेल, तुम्हाला सिमिली पण एका ठिकाणी येऊ शकतं अँड यू कॅन ऑल्सो हॅव दी मेटाफर. यू कॅन ऑल्सो हॅव दी मेटाफर. तर मला आय होप तुम्हाला इथून जास्त चांगलं समजून जाईल मेटाफर. So next you have is personification. What it is? It is personification. What is personification? बघा आपण दोन पाहिले आतापर्यंत. फर्स्ट वी हॅव सीन सिमिली, सेकंड पाहिला मेटाफर. दिस इज युअर थर्ड, दॅट इज पर्सोनिफिकेशन. लक्षात ठेवा. थर्ड फिगर ऑफ स्पीच. What is personification? In personification, inanimate objects and abstract notion are spoken of as having life and intelligence. जेव्हा निर्जीव वस्तू असतात त्यांना सजीव असं दाखवतं. ओके. जो भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको हम लिविंग थिंग जैसे बिहेव करते हैं वैसा अगर दिखाएंगे, जसं तुम्हाला सांगतील ते, then you can say guys कि we have a figure of speech called as personification. So what is the example? Personification occurs when the author or the speaker gives human characteristic to non-human object. ह्यूमन क्या क्या करते हैं देखो. जैसे यहाँ पे दिया है, द लाइटिंग डांसेस अक्रॉस द सी. द लाइटिंग म्हणजे डान्सेस. तर डान्स इज व्हॉट. लाईट डान्स करते का नाही, बट ही सेइंग दॅट जसं माणूस डान्स करतो, जैसे ह्यूमन डान्स करते हैं, इट इज सिमिलरली द लाइटनिंग दैट डांसेस. ओके. सो दिस is something given, something you can say this action
ओके, कॅरेक्टर ह्युमन कॅरेक्टर. डान्सिंग इज ह्युमन कॅरेक्टर. डान्सिंग का आहे, ह्युमन कॅरेक्टर आहे. बट दिस डान्सिंग इज गिवन टू नॉन ह्युमन ऑब्जेक्ट. कोणता? दॅट इज लाइटनिंग, म्हणजे वीज. समजा? दॅट इज कॉल्ड एज personification. That is called as personification. Getting? That is called as personification. Just a minute. हा, नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे का बघूया अजून. येस, अजून एक एक्झाम्पल दिलंय. फॉर एक्झाम्पल द ट्रीज स्क्रीम इन द रेजिंग विंड. आता स्क्रीम म्हणजे ओरडणे. आता ट्रीज ओरडणार आहेत का? झाडं ओरडणार आहेत का? नाही. बरं, बट कोण ओरडतं? आपण, तुम्ही, आम्ही, आपण सगळे ओरडतो, राईट? ह्युमन. इट इज अ ह्युमन कॅरेक्टर. ओरडणे, धावणे, पळणे, लाईक दॅट. सो कॅन ट्रीज युजली स्क्रीम? नो. दॅट इज ह्युमन ट्रेड. आपण ओरडतो ना. ओके, सो द यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन. बघा आता काय होतं, वारा खूप आल्यामुळे काय होतं की ना, झाडांचा आवाज येतो. झाडांचा आवाज येतो म्हणजे इट इज ट्रीटेड लाईक दिस स्क्रीम इन द रेजिंग विंड. द स्क्रीम इन द रेजिंग विंड. राईट? दॅट इज द साऊंड. साऊंड ट्रीज मेक इन द स्ट्रॉंग विंड. जोरात वारा आल्यानंतर झाडांचा आवाज येतो. दॅट देअरफॉर यू कॅन से you have the third part, that is personification. Third part, that is personification. Getting? Okay, so next you have this is your fourth part of speech. You have apostrophe, right? An apostrophe is a direct address to the deed, to the absent, or to a personified object or idea. This figure is a special form of personification. It is a special form of personification का ही वो अगले का क्या है आपका पार्ट है. Stars and clouds and winds, ye are all about to mock me. If you really pity me, crush sensation memory, let me become as not. But if not, depart and leave me in the darkness. किसने कहा है? 1818 का ये पोएम है. Okay, I'll explain it to you. Don't worry. हाँ. So, oh lovely orange, you golden treat. Oh, tell me why you see to it? Why are not why aren't you easy to it? तो यहाँ पे क्या किया है? ऑरेंज को ही बात कर रहे हैं. ओके, यू लवली ऑरेंज, यू गोल्डन ट्रीट. ओ, टेल मी व्हाई आरंट यू इजी टू. तो उनसे बात हो रही है. किससे बात हो रही है? ऑरेंज से. दे आर टॉकिंग विद द ऑरेंज. ऑरेंज ही बोलना होता है इसे. समझ रहे? ओके, द वर्ड इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रोफी. इट इज पर्सोनिफिकेशन का ये वो क्या है? इट्स स्पेशल पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी. इट इज स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन. The next you have is hyperbole. Okay, it is called as hyperbole. याला hyperbole वगैरह बोलने का नहीं है, it is hyperbole. Okay, नहीं तो सर स्पेलिंग तो hyperbole है, तो बोले नहीं होता है वो, it is hyperbole. Getting? So please make a correct pronunciation. Hyperbole is what? Hyperbole is without doubt single greatest thing in the history of the universe. So in hyperbole, a statement is made emphatic. बंद करना है खुशी. खुशी mute your sound. Kushi, mute your sound. Good. In hyperbole, what happens, guys? मराठीमध्ये त्याला अतिशयोक्ती म्हणतात. आता लक्षात घ्या. मराठीमध्ये म्हणतात अतिशयोक्ती. म्हणजे एखादी गोष्ट खूप मोठी करून सांगणे त्याला अतिशयोक्ती म्हणतात. राईट? बाय ओव्हर स्टेटमेंट. का त्याला ओव्हर स्टेटमेंट? आय हॅव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम. आता कोणी मिलियन टाइम बोलेल का तुम्हाला? किती वेळा सांगेल असं म्हणतात ना. एक तुला लाख वेळा सांगितलं हे. आता लाख वेळा कोणी खरंच सांगतंय का कोणाला? नाही. बट देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हाइपरबोले. अतिशयोक्ती होते. कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के अगर बोला जाता है तो इट इज कॉल्ड एज हाइपरबोले. मिलियन मिलियन म्हणजे किती? 10 लाख, राइट? तो 10 लाख वेळा कोण तुम्हाला काही सांगेल का? नाही. बट बोलने समय हम ऐसे बोलते हैं. बोलतो कसं बोलतो? अरे आय हॅव टोल्ड यू मिलियन्स ऑफ टाइम, मिलियन टाइम्स. यू डिडंट अंडरस्टँड, लाइक दैट. इट इज कॉल्ड एज हाइपरबोले. इट इज कॉल्ड एज हाइपरबोले. I will literally die if you don't stop using hyperbolus, hyperbolus.
इनकरेक्ट काय दिलंय इनकरेक्ट. ओके, सो ऍक्च्युअली कोणी मरत नव्हतं ना, अरे मी मरूनच जाईल रे, असं करू नको तसं करू नको. जनरली इट्स हायपरबली होत आहे का, तिथे हायपरबली होते.